Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an mulaatuudha barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee conductivity ilaallee turre electrical conductivity akkasumas isa bakka lamatti qoodnee metallic conductivity fi electrolytic conductivity ilaallee sana keessaas gaaffilee adda addaa qophaa'anii hojjennee kan xumurreedha jechuudha. Barnoota keenya har'aatiin immoo electrochemical cellii fi electrochemical cellii jalatti immoo galvanic cellii yookaan immoo voltaic cellii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf sirriitti wal hordofnu. Afur tuqaa sadii irratti electrochemical cellii jechuun maal jechuu akka ta'e kan ilaallu jechuudha. Egaa barattoota barnoonni kun baay'ee barnoota ijoo fi kan wantoota adda addaa yaalii adda addaallee ittiin hojjettanii milkaa'uu dandeessan waan ta'eef sirriitti hordoftanii sirriitti dubbistanii hubachuun keessan barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf maayini electrochemical cellii maayini maaliif itti fayyadamna bakka meeqatti qoonnee ilaalla kan jennu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. An electrochemical cell is the system that incorporates the redox reaction to produce or use electrical energy. Electrochemical cellii jechuun maal jechuudha? Electrochemical cellii jechuun kan redox reaction of keessatti qabatu. Redox reaction sana gaafa of keessatti qabatu immoo yookaan chemical energy gara electrical energy tti jijjiira yookaan immoo electrical energy gara chemical energy tti jijjiiruudhaaf kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Inni kun kan inni of keessatti qabatu electrode of keessaa qaba. Electrode kun immoo it consists of two or more electrodes that are dipped into electrolyte in which chemical reaction either uses or generate electric current. Irra caalaatti kan inni of keessatti qabatu electrode lamadha jechuudha. Yoo electrode lama ol jenne fakkeenyaaf inni tokko akka referansiitti fayyadamuu dandeenya. Garuu yeroo baay'ee as keessatti kan nuyi itti fayyadamnu electrode lamadha jechuudha. Kanaaf electrodiin kun immoo maalidha? Tokko definitioniin electrode maalidha? Lammata immoo isaanis classificationii mataa isaanii qabu. So electrodes are strips of metal yookaan immoo meetaalota haphii yookaan xiqqaa fi yookaan graphite ta'eetu kan elektirooniin akka inni electrolyte keessaa bahu yookaan immoo electrolyte akka inni seenu kan godhu jechuudha electrode jechuun. Kanaaf electrode akkamitti hiikna? There are what strip of metal or graphite that allow electrons to what? To leave or enter the electrolyte. Electrodiin kun electrononni electrolyte akka seenan yookaan immoo electrolyte keessa akka ba'an karaa tokko electrolyte keessa gaafa ba'an karaa tokko immoo itti seenu isaan kana tokko tokko isaanii kan slaayidii xaanu keessatti waliin ilaallu ta'a. Akkasumas electrodii kana akkamitti qooduu dandeenya jechuudha. Chemically they are classified as active or inert jenneetu qoqqooduu dandeenya jechuudha yookaan immoo bakka lamatti baasuu dandeenya jechuudha. Electrodota active ta'anii fi electrodota inert ta'anii addaan baasuu dandeenya yookaan immoo akkaataa kanaan qoqqooduu dandeenya. Active electrodota jechuun maal jechuudha? Active electrodes directly take part in the reaction. Warra kallattiidhaan reaction keessatti hirmaatan jechuudha. Warra kallattiidhaan reaction keessatti hirmaatan. Kana jechuun maal jechuudha? Electrolytota wajjiniin wal nyaatinsa geggeessu. Kana jechuun they affect what? Electrolyte affect gochuu warra danda'anidha jechuudha. Kanaaf warri kuni warreen directly take part in chemical reaction warra ta'an warra active electrode warra ta'anidha. Fakkeenyaaf warra akka zinkii, warra akka magnesiumii, warra akka aluminiyemii warra akka copperii kana yoo fudhannee ilaalle they are what? They are active electrodes. Active electrodes jechuudha. Inni adda biraan immoo inert electrode warri nuti jennu kun immoo they do not directly take part in chemical reaction. Warri kun immoo kallattiidhaan electrolyte sana wajjin wal nyaatinsa geggeessanii jechuudha. Isaan kun akkamitti tajaajilu jechuudha? Akka elektrononni daddarban yookaan immoo transfer of electronii akka ta'anitti tajaajilu jechuudha. They only serve to the transfer of electron. Electronin
daddabarsuudhaaf qofaadhaaf tajaajilu malee akka active electrode warri kuni electrolyte sana wajjin wal nyaatinsa hin geggeessani. Directly they do not take part in chemical reaction like that of active electrode. Akka active electrode direct chemical reaction keessatti warri hin hirmaanne kuni inert electrode dha jenna. Inert electrode dha jenna. Garuu isaan kun akkamitti serve godhu yoo jenne transfer of electron dhaaf serve godhu. Warreen kun immoo warreen akka platinum, warreen akka graphite, warreen akka gold faa kana fudhachuu dandeenya jechuudha. They are what? The active, they are inert electrode. Inert electrode dha jechuudha. In adda biraani, depending on the purpose or the type of reaction taking place, electrochemical cells are divided into two. Faayidaa isaanii yookaan immoo tajaajila isaan kennan irratti hundaa'uudhaan yookaan immoo gosa reactionii seelii sana keessatti gaggeeffamu irratti hundaa'uudhaan electrochemical cellii bakka meeqatti qoonnaa bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Isaanis galvanic yookaan immoo voltaic cellii fi electrolytic celliidha jechuudha. Maayinni tokkoffaa tajaajila wal nyaatinsi seelii kana keessatti gaggeeffamu irratti hundaa'uudhaan yookaan immoo purpose faayidaa maalii kennu kan jedhu irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoonnaa tokko tokko isaanii waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf mee jalqaba irratti voltaic or galvanic cell kan jedhu irraa kaaneetu waliin ilaallaa jechuudha. So galvanic cell or voltaic cell kan jedhamu kuni namoota lamadha jechuudha. Construct kan godhe innis Luigi Galvani fi Alexandro Volta kan jedhamudha jechuudha. Kan construct godhe meeshaa kana jechuudha. Kanaaf galvanic cell yookaan immoo voltaic cell jechuun gosuma tokkodha jechuudha. Gosuma tokko wal fakkaataadha. Maaliif meeshaadhuma tokko construct godhan yookaan immoo develop godhan waan ta'eedhaaf galvanic cell jechuun voltaic cell jechuudha. Wal jijjiirreetti itti fayyadamnaa jechuudha. So maayini galvanic cellin kun maaliif nu fayyada kan jedhu hiika isaarraa kaaneetu ilaalla. Galvanic cell is an electrochemical cell. Electrochemical cell in which chemical energy contained in the reactant is converted to electrical energy via what? Spontaneous redox reaction. So this cell or this chemical cell used to convert chemical energy to what? To electrical energy. Electrical energy. Meeshaan kuni yookaan immoo gosti electrochemical cellii kuni kan inni nu fayyaduu fi chemical energy gara electrical energy tti jijjiiruudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Via what? Via spontaneous redox reaction. Redox reaction. There is a transfer of electron. Transfer of electron in jira. Garuu as keessatti redox reaction in keenya kuni via spontaneous redox reaction dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Without requiring the external influence. Influence yookaan immoo energy bakkeedha utuu hin barbaadiin maalidha jechuudha? Kanneen chemical energy gara maalitti jijjiiran jechuudha? Gara electrical energy tti jijjiiruudhaaf nu fayyadudha jechuudha galvanic cell. So galvanic cell or voltaic cell was so named after the Italian scientists Luigi Galvani and Alessandro Volta, who constructed early version of the device. Device dha jechuudha. Yookaan immoo meeshaa kana namoota construct godhan jechuudha. Galvanii fi Voltaan namoonni jedhaman kun jechuudha. Kanaafu bakka galvanic yookaan immoo voltaic cell jennee kan nuti fayyadamnuudhaaf jechuudha. So example include the cells we use in our hand battery or dry cells.
flashlight battery, watches, cameras, and the car batteries. Wantoonni kun maalidha jechuudha? That's the type of what? Galvanic cell. So this type of cells used to what? Convert the chemical energy to what? Electrical energy. Fakkeenyaaf amma baatirii yoo fudhannee ilaalle baatirii yeroo tokko on goona maal godha chemical energy achi keessa gara electricalitti nu jijjiirama jechuudha. Gara electricalitti nu jijjiirama. Sana booddee al tokko baatirii sana bannee jennaani waan nu itti external influence waan barbaadu hin qabu jechuudha. Yookaan immoo energy bakkeedha kan barbaadu hin qabu jechuudha. Alma tokko on goonee jennaan ifa nuu kenna. Sana booddee tarii amma chemical reaction keessaa dhumuu danda'a. Isa booddee primary fi secondary jennee ilaaluu dandeenya. Isa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Kanaafuu warri kuni maalidha jechuudha? Via spontaneous reaction they change the chemical energy to what? Electrical energy. Wantoota kana fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. So the redox reaction between the chemical in these cells responsible for the generation of what? Electricity. Warri kun ifa nuu kennuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. Kanaafuu galvanic cellii kan nuti jennu device yookaan immoo gosa electrochemical cellii ta'ee kan chemical energy gara electrical energytti jijjiiruudhaaf nu fayyadudha jechuudha. Karaa kamiini via spontaneous dha moo via non spontaneous dha yoo jenne immoo via spontaneous. That means without what? Finding or requiring the external force. Force bakkeedha utuu hin barbaadini jechuudha. The reaction proceed on its own or without external influence jechuun via spontaneous jechuudha. Spontaneous. Utuu bakkeedha maaliin barbaadin jechuudha? Bakkeedha utuu maaliin barbaadin jechuudha? Influence tuun barbaadin yookaan immoo energy tuun barbaadin maalidha jechuudha? Reactioniin achi keessa maal ta'a jechuudha? Geggeeffamaa jechuudha. This type of chemical reaction is called what? Spontaneous redox reaction. This means that the reaction proceeds on its own, or the reaction which is proceeds without external influence is what? Spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction kan nuti jennu yoo bakkeedha influence tokko energy tokko barbaadu yoo ta'e fakkeenyaaf ka'umsa irratti barbaada. Fakkeenyaaf baatiriin keenya cufaa yoo jiraate jalqaba irratti maal gochuu barbaadna? On gochuu barbaadna. Banuu barbaachisaa jechuudha. Sana booddee wanti nuyi energy adda biraatti barbaadnu hin jiru jechuudha. Sana booddee maal ta'a jechuudha? Reactioniin achi keessaa gaggeeffama ifa nuu kennuu danda'a jechuudha. Yoo energy bakkeedhaan barbaadu yoo ta'e yookaan immoo external influence barbaadu yoo ta'e immoo warra akkasiitiin warra spontaneous redox reaction dha jenna. Akkaataa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa galvanic cellii kana bakka sadii gurguddaatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Innis primary cellii dha, secondary cellii dha, akkasumas immoo fuel cellii dha jechuudha. Bakka gurguddaa sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Haa ta'uuti garuu isheen kun barnoota keessan keemistirii kutaa itti keessatti kan isin ilaaltan yommuu ta'u warri nuyi irratti hundoofne qabiyyee keenya kana keessatti ilaallu primary cellii fi secondary cell kan jedhamu qofaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf both primary and secondary cells are batteries that store electrical energy in the form of what? Chemical energy. Warri kuni lamaan isaaniiyyuu primary cellii fi secondary cellii kan nuti jennu kuni seelota kan baatirii store godhanidha jechuudha. Akkamitti bifa maaliitiin? Bifa chemical energytiin store godhanii jiru jechuudha. So the chemical energy is converted into what? Electrical energy. Kanaafuu warri kunis maalidha? Gosa galvanic celliiti. Galvanic cellii jechuun immoo chemical energy gara electrical energytti jijjiiruudhaaf nu gargaara. Kanaafuu
Baatiroonni kunis yookaan immoo piraayimerii fi sekendarii seelii warri nuti jennu kunis keemikaal inerjii gara elektirikaal inerjiitti jijjiiruudhaaf kan nuyi itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf mee piraayimerii seelii maalidha? Yookaan baatirii seelii maalidha kan jennu ilaallaa jechuudha. Egaa kan nuti irratti hundoofnu piraayimerii seelii fi sekendarii seeliidha jennee mee piraayimerii seelii jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallaa jechuudha. Primary cells or also known as battery cells. Battery cells jechuu dandeenya. Inni adda biraa inni kun gosa galvanic celliti. Gosa galvanic celliti. That are not what? Rechargeable. Recharge gochuu dandeenya jechuudha. Warra akkasii kana primary cell kan nuti jennu kana keemikaalonni achi keessaa akka reactantitti kan nu tajaajilanii al tokko tajaajila kennanii jennaani booddee deebi'uu hin danda'anii jechuudha. They are what? Irreversible. Irreversible dha jarri kunii jechuudha. Al tokko reactantonni erga xumuramanii booddee charge goone itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. So shortly primary cells are what? The cells that are not what? Rechargeable. Recharge gochuu hin dandeenyu jechuudha. This is because once the chemical in the cell that serve as reactant completely used up, it is not possible to recover them by charging the cell. Reactantonni achi keessaa sun yeroo tokko fayyadanii jennaan erga xumuramanii booddee dudduuba deebisuun hin danda'amu jechuudha. Maal gochuudhaan? Charge gochuudhaan dudduuba deebisuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu maal jenna jechuudha? Not rechargeable or irreversible. The type of reactant or chemical reaction is irreversible jenneetu hiikuu dandeenya jechuudha. Egaa fakkeenya yoo fudhanne warreen akka Daani'el seelii fi warreen akka zinc carbon yookaan immoo leak dry cell kan nuti jennu kun fakkeenya primary seeliiti. Maaliif sababiin isaa jarri kun al tokko erga tajaajila kennanii booddee recharge goone itti fayyadamuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf gosa maaliiti jechuudha warri kun gosa primary seeliiti jechuudha. Primary seelidha jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. So the common feature of all galvanic cell is that they contain what? Two electrodes in contact with what? Electrolytes. Galvanic cell hundumtu electrode lama kan qabanii fi electrode sun immoo kan electrolyte wajjin contact wal godhudha jechuudha. Kanaaf the electrolyte in galvanic cell can be what? In the form of solution. In the form of solution or in the form of what? Paste. Isa kanaani wheat kan jennudha. Wheat jenna. Isa kanaan immoo maalidha? Dry jenna. Dry jenna jechuudha. Kanaaf electrolyte galvanic cell keessaa foormii lama qaba. Foormii tokkoffaan in the form of solution ta'a. Inni lammaffaan immoo in the form of what? In the form of paste jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun in the form of solution taanaan electrolyte keenya maalidha jechuudha? Wheat cell jenna. Wheat cell jenna. Inni kun immoo in the form of electrolyte keenya in the form of paste taanaan immoo maalidha? Dry cell jenna. Fakkeenya kana kan nu ta'u Daani'el seelidha jechuudha. Daani'el seeliin seelii gosa electrolyte isaa solutionidha jechuudha yookaan immoo wheat cell jenna. Inni kun immoo fakkeenyaaf kanaaf fakkeenya kan nu ta'u leak length. The common feature of all galvanic cell is that they contain what? Two electrodes in contact with what? Electrolyte. Maayinni galvaanikoonni hundi kan isaan waliin qabanii elektiroodii lama kan electrolyte wajjiniin wal quunnamudha kan isaan qaban jechuudha. Kuni amala galvanic cellii wal fakkeessudha jechuudha yookaan immoo common feature isaanii isa kanadha jechuudha. The electrolyte in galvanic cell can be what? In the form of solution or in the form of what? Paste. Amma electrolyte in galvanic cellii keessaa jechuudha foormii lama qaba. In the form of solutionidha.
In the form of solution taanani maalidha jenna kana wheat cell jenna. Wheat cell dha fakkeenya kan nu ta'u immoo maalidha jechuudha Daniel cell dha jechuudha. Daniel cellin kun fakkeenya electrolyte sa solution form dha waan ta'eedhaaf fakkeenya nu ta'a. Inni adda biraa in the form of paste dha jechuudha. Paste dha. Kana jechuun immoo warra kana maal jenna dry cell jenna. Dry cell jenna fakkeenya kan nu ta'u immoo leak cell dha jechuudha. Leak cell dha jechuudha. An example of wheat primary cell. An example of wheat primary cell is what? Daniel cell. Daniel cell maalif jenne Daniel kan nuti jennu namicha yookaan immoo chemistry biyya British bara 1836 nama seelii kana discover godhedha waan ta'eedhaaf kanaaf Daniel cell jenna. Yookaan immoo Daniel cell kan nuti jennu kana zinc copper cell jechuu dandeenya jechuudha. Cell jechuu dandeenya. Maaliif electrodiini seelii kana keessatti nuti fayyadamnu zinc fi copper dha waan ta'eedhaaf zinc copper wheat cell jechuu dandeenya jechuudha. So it consists of this Daniel cell consists of strip zinc strip placed in what? Zinc sulfate. This one is electrolyte which zinc is placed in one what? Compartment and the copper strip placed in what? Copper sulfate solution in another compartment. Kanaaf as keessatti tokkoffaa barattoota kan nuti addaan baasuudhaa qabnu anodiin keenyaa fi kaatoodiin keenya eenyudha jennee addaan baasuu danda'uudhaa qabna. Fakkeenyaaf isheen kun yoo fudhanne zinc electrode dha jechuudha. Zinc electrode dha. Yookaan immoo zinkiin kun maalidha jechuudha electrode taatee akka anodiitti itti fayyadamna jechuudha. Akka anodiitti itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf as keessatti zinc is serve as what? Anode. As keessatti immoo maayinni electrolyte keenya zinc sulfate qabna jechuudha. Zinc sulfate keenya kuni maalidha jechuudha solutionii kan electrode zinkiin kuni immersed ta'e yookaan immoo keessa kaa'ame jechuudha. Inni adda biraa asiin immoo compartmentii karaa adda biraa immoo jechuudha. Tokko electrolyte keenya eenyuun qabna copper sulfate qabna jechuudha. Copperiin keenya immoo akka maalitti nu tajaajila jechuudha kaatoodiidha jechuudha. Kaatoodiidha. Kanaaf gidduu kanatti maalidha jechuudha salt bridge qabna. Salt bridge qabna. Salt bridgein kuni maaliif akka nu fayyadu ilaalla. Egaa amma ishee kana jechuun kana agarsiisuudhaaf as keessatti yoo fudhannee ilaalle maasiin kana maal jedha the anode or zinc electrode loses its mass. Maasiin kana maal ta'a jechuudha kanarraa caccabee electrode kanarraa caccabeetu as keessatti maaltu baay'achaa deema jechuudha zinc plus 2 zinc plus 2 zinc plus 2 tu baay'achaa deema jechuudha. Maayini positive ionitu kana keessatti baay'ee dabalaa deema jechuudha. Kanaaf maasiin kuni maal ta'a deema jechuudha hir'ataa deema. Sababiin isaa zinkiin maalitti dabalamaa deema jechuudha solushiniitti dabalamaa deema jechuudha. Solushiniin kuni maaliin ol ka'a jechuudha positive ionidha. Positive ioniin keenya immoo maalidha jechuudha zinc positive ionidha jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf gaafa aqueous solutionii keessatti dissolve ta'anii zinc plus 2 fi sulfate ionidha kan inni uumu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kan baay'achaa deemu maal jechuudha positive dha jechuudha. Positive ionidha jechuudha. Amma immoo gara kana gaafa dhumnu immoo gara kana gaafa dhumnus copper sulfatein keenya maalidha jechuudha electrolyte dha jechuudha. Electrolyte dha. Kanaaf amma gaafa dissolve ta'u copper plus 2 kun maalitti qabachaa deemti dhufte electrode kanarratti dabalamaa deema jechuudha. Electrode kanarratti dabalamaa deema jechuudha. Kanaafu electrode inni kun maal ta'a jechuudha maasiin isaa dabalaa deema jechuudha. Maasiin isaa dabalaa deema. Kanaaf positive ioniin kun gaafa electrode kanarratti dabalamaa deemu as keessatti immoo kan baay'achaa deemu sulfate ionitu baay'achaa deema jechuudha. Sulfate ionitu
baay'achaa deemaa jechuudha karaa kana immoo jechuudha. Kanaafuu amma gaa asitti positive ayiniitu baay'achaa deeme solution isa kana keessatti asitti immoo negativeetu baay'achaa deeme. Kanaaf inni kun neutralitiin isaa maintain hin taane waan ta'eedhaaf dirqama electricity uumuudhaaf immoo maaltu barbaachisa jechuudha. Neutrality maintain gochuun barbaachisaadha jechuudha. Asitti potassium chloride qabna jechuudha. Potassium chloride keenya kun immoo potassium ion fi chlorine ion qabna jechuudha gaafa dissociate ta'uu jechuudha. Kanaafuu amma iddoo kanatti maal qabna? Positive ion keenyatu baay'ate, iddoo kanatti immoo negative ion keenyatu baay'ate jechuudha. Kanaaf neutralize gochuudhaaf isheen negative ion keenya kun yookaan immoo chlorine ion keenya kun gara kam deemti jechuudha? Gara positive ion yookaan immoo gara anodii kanatti deemti jechuudha. Anodiin keenya gara zinkiiti. Kanaafuu ishee kana neutralize gochuudhaaf chlorine ion kun gara kana dhufti. Potassium ion keenya immoo gara kam deemti jechuudha? Gara kana deemti jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Solutionii kana keessatti kan baay'inaan jiru eenyudha jechuudha? Sulfate ion yookaan immoo negative ionitu baay'inaan jira jechuudha. Negative ionitu baay'inaan jira jechuudha. Kanaafuu amma gaa asitti salt bridgein keenya kuni maalidha jechuudha kan inni nu gargaareef to maintain the neutrality of the solutionii kana jechuudha. Solutionii kana lamaan keessa positive fi negative waan baay'ateef isa kana neutralize gochuudhaaf nu gargaara jechuudha salt bridgein keenya jechuudha. Kanaafuu asitti tokkoffaa waan nuti addaan baasuudhaa qabnu Daniel seelii keessatti yookaan zinc copper seelii jechuu dandeenya. Zinkiin keenya akka anoodiitti akka tajaajilu, copperiin keenya immoo akka kaatoodiitti akka tajaajiluu fi yommuu reactioniin geggeeffamu as keessatti kan zinc electroodiin kun maasiinsaa hir'achaa akka deemuu fi kan copperii kun immoo maasiinsaa akka dabalaa deemu addaan baafachuu qabna jechuudha. Inni adda biraa the concentration of zinc plus 2 keenya maal ta'aa deema jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Solution kana keessatti concentration of zinc plus 2 increase ta'aa deema jechuudha. As keessatti immoo concentration of copper plus 2 keenya maal ta'aa deema jechuudha? Hir'ataa deema jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Copper plus 2 kun as keessaa bayeetu dhaqee electrode irratti dabalamaa waan deemuu fi as keessatti concentration of copper plus 2 decrease and the concentration of zinc plus 2 increase during the reaction jechuudha. Kanaaf isa kana addaan baafachuudha qabna. Inni adda biraa zinkiin oxidized ta'a jechuudha. Yeroo hundumaayyuu ilaalla electrolytic seelii keessattis galvanic seelii keessattis oxidationiin kan inni geggeeffamu anodii keessatti, reductioniin immoo kan inni geggeeffamu kaatoodii keessatti jechuudha. Kanaaf zinkiin keenya oxidized ta'e jechuun asitti amma fakkeenyaaf oxidation number of zinkiin keenya 0 dha. Asitti immoo plus 2 dha. Oxidation numberiin increase dha jechuudha. Oxidation numberiin increase ta'e jechuun immoo maalidha? Oxidationiitu occur ta'e jechuudha. Oxidation reaction yookaan immoo wal nyaatinsa oxidationiitu geggeeffame jechuudha. Inni adda biraa asitti yoo fudhannee ilaalle copperiin keenya reduced ta'e jechuudha. Copper plus 2 irraa amma inni kun gain of electron. Inni kun gain of electron. Electronii lama fudhate eenyurraa jechuudha? Kanarraa zinkirraa electronii lama fudhate. Kana booddee copper plus 2 keenya kuni gara maalitti deebiti jechuudha? Gara copperitti deebiti jechuudha. Amma gaa asitti plus 2 dha, asitti immoo 0 dha jechuudha. 0 hin jiru. Kanaaf oxidation numberiin keenya maal ta'e jechuudha? Hin hir'ate jechuudha. Kanaaf copper plus 2 reduced ta'e, zinkiin immoo oxidized ta'e. Here the oxidation number of the zinc increase, here the oxidation number of copper decrease. Net reaction yookaan immoo overall reaction jechuun asii zinkii qabna jechuudha. Zinkii jenna. Zinkii plus asitti immoo jalqaba irratti maal qabna? Copperii qabna. Copper plus 2 qabna. Asiin plus 2 electronii qabna jechuudha. Copperiin electronii lama fudhate. Sana booddee maal qabna jechuudha? Asiin zinc plus 2 qabna. Zinc plus 2 qabna. Plus asitti immoo copperii qabna. Ammas immoo karaa kana maal qabna jechuudha? Electronii lama qabna jechuudha.
elektiroonii lama qabna jechuudha. Elektirooniin kun elektiroonii ishee kana wajjin gaafa wal balleessitu isheen kun maal taati jechuudha overall reaction yookaan immoo net reaction jenna. Asitti iddoo kanatti half reaction gaggeeffame jechuudha. Half reaction kan nuti jennu asitti copper plus 2 keenya maal ta'e 2 electronic gain godheetu gara maalitti jijjiirame jechuudha copper soliditti jijjiirame jechuudha. Reduced ta'e jechuudha. Asitti immoo zinkiin keenya electronii lama lose godheetu zinc plus 2 plus 2 electronii ta'e jechuudha. Electronii lose godhe jechuudha. So amma substancein tokko oxidized ta'e jechuun electronii lose godheera. Substancein tokko immoo reduced ta'eera jechuun immoo maal jechuudha electronii gain godheera jechuudha. Kanaaf as keessatti isa kana hubachuudha qabna. Ilaala inni adda biraa electron flow dha jechuudha. Electron flow kuni from what? From anode to cathode dha. Ilaala anode irraa kaateetu electronin gara maalitti yaati jechuudha. Flow electronin keenya gara cathode jechuudha. Kana jechuun immoo karaa biraa from anode to cathode jechuudha. Anode irraa gara cathode yookaan immoo zinc irraa gara copperitti jechuudha. Maaliif zinkiin keenya anode dha, copperin keenya immoo cathode dha waan ta'eedhaaf jechuudha. So each compartment is called half cell. Half cell and the reaction occurring in each compartment are called half cell reaction. Kana jechuun isuma amma isinitti agarsiise jechuudha. Asitti copper plus 2 electron gives copper solid. Jechuun inni kun half cell reaction dha jechuudha. Half cell reaction geggeeffame. Asitti immoo zinc gives zinc plus 2 electron jechuun half reaction dha jechuudha. Kanaafuu each compartment is called half cell and the reaction occurring in each compartment is called half cell reaction again. These solution in the two compartments are linked by salt bridge. Salt bridge dan connect gona jechuudha solution lamaan. Kana jechuun as keessa solution keenya copper sulfate dha, asitti immoo zinc sulfate dha waan ta'eedhaaf solution kana lamaanii maaliin connect gona jechuudha salt bridge dha jechuudha. Salt bridge keenya immoo maaliin nu tajaajila yoo jenne as keessatti positive ioniin waan baay'ateef asitti immoo negative ioniin waan baay'ateef neutralize in taane jechuudha. Neutrality isaa maintain in taane waan ta'eedhaaf to maintain the neutrality of electricity just we have to have what? Salt bridge qabaachuudha qabna jechuudha. So the solution in the two compartments are linked by the salt bridge. The salt bridge consists of delivery tube filled with what? Warm mixture of the concentration of potassium chloride solution and the agar solution, which is then allowed to cool so that it sets in the form of gel. Amma as keessatti yoo fudhanne ilaalle delivery tube formidha jechuudha. Maa inni kuni asitti katan plagii qaba jechuudha. Kanaaf salt bridgein keenya kuni solutionii ishee kana keessa wal quunnamsiisaa jechuudha. Solutionii lamaan kana wal nu quunnamsiisuudhaaf akka nu gargaarudha jechuudha. In the anode compartment, zinc atoms form the zinc electrode lost 2 electrons each and become what? Zinc plus 2. Amma maal jenneerra? Zinkiin keenya oxidized ta'e jenna. Oxidized ta'e jechuun immoo maal ta'eera? Zinc plus 2 electronii ta'e. Kanaaf as keessatti inni kun maal ta'eera jechuudha oxidized ta'e. By what? By losing 2 electron. Electronii lama lose gochuudhaan maal ta'e? Zinkiin keenya gara zinc plus 2tti jijjiirame jechuudha. The ions enter into the solution and the electrons remain on the electrode flow through what? External wire to the copper electrode. Asirraa electronin keenya zinc irraa gara copperitti yookaan immoo anode irraa gara cathoditti external wire keessa maal taati jechuudha flow taati jechuudha. Kanaaf gaaffii gaafatamtan the electrons flow from anode to cathode through what? Through external wire or in the case of Daniel cell, the electrons flow from the
anode to cathode or zinc to copper jechuu dandeenya jechuudha. This situation causes zinc electrode to be what? Negative, and the solution to have an overall positive charge. Tokkoffaa as keessatti waan nuyi yaadachuudhaa qabnu, waan nuyi beekuudhaa qabnu, anoodiin keenya negative electrodeidha jechuudha. Negativeii jechuudha. Negativeidha. Kaatoodiin keenya immoo positiveidha jechuudha. Positiveidha. Maaliifi gaafa electrolytic cellii ilaallu garaagarummaa isaa keessaa inni tokko as keessatti anoodiin akka negativeetti nu tajaajila, kaatoodiin akka positiveetti. Garuu gaafa electrolytic cellii ilaallu immoo anoodiin keenya positivii ta'a, kaatoodiin keenya immoo gara negativeetti deebi'a, wal jijjiiraa jechuudha. Kanaaf zinc electrode to be negative and the solution to have the overall positive charge kan nuti jenneefi hamma yookaan immoo electrode sanarraa maasiin zinkii gara solutionitti dabalaa waan deemuufi solution sana keessatti positive ioniitu baay'achaa deema. Kanaaf the overall positive charge in the solution jedhee kan inni kaa'eef jechuudha. In the process, the anode or zinc electrode loses its mass. Mass isa maal godha jechuudha? Lose godha jechuudha. Irraa caccabeetu maal ta'aa deema jechuudha? Solutionitti dabalamaa deema. Inni solutionitti dabalamaa deemu sun immoo positive charge solution sana keessatti baay'isaa akka deemudha jechuudha. That is why the anode of galvanic cell sometimes called sacrificial electrode. Maaliifi gaafa maasiinsa hir'ataa deemu kun maqaan adda biraasaa kanatu kennamaafi jechuudha. On the other hand, in the compartment containing the copper electrode, copper ions form the solution, move to the cathode and gain 2 electrons each to become what? Copper atoms, and deposit on the surface of the copper electrode. Amma kani maasiin kopparii maal ta'aa deema? Dabalaa deema jechuudha. Inni solutionii sana keessaa maal ta'aa deema? Electrode sana irratti dabalamaa deemeetu maasiinsaa akka inni dabalu taasisaa jechuudha. So this condition causes the electrode to be what? Positive. Cathodiin keenya positiveidha. And the solution to have what? Negative charge. Amma solutionii sana keessa copper pilastuuni maal irratti maxxanaa deema? Maal irratti qabachaa deema jechuudha? Electrode irratti qabachaa deema. Achi keessa maaltu positivein concentration copper ioniin sun hir'achaa deema. Maal irratti maxxanaa deema jechuudha? Electrode irratti maxxanaa deema. Achi keessatti immoo solutionii sana keessatti immoo eenyutu baay'achaa deema jechuudha? Sulfate ioniitu baay'achaa deema jechuudha. Sulfate ioniitu baay'achaa deema jechuudha. So in addition to the cathode continues to grow the mass, more and more copper deposits on it. Suma amma kaasee jechuudha. So the electron flow from the anode. Look, the electron flow from anode to cathode in the external conductor or wire. Flow of electron in Kenya, anode irra gara cathoditti dha jechuudha. So the half cell reaction and the cell reaction in Daniel cells are represented as anode reaction in Kenya, zinc solid change to what? Zinc plus 2 in aqueous plus 2 electron dha jechuudha. Cathode in Kenya immoo maalidha jechuudha? Copper plus 2 plus 2 electron gives copper solid dha jechuudha. Kanaaf overall reaction in Kenya kanaafi kana asii qabna. Zinc plus copper plus 2 asitti immoo maal qabna? Zinc plus 2 qabna. Asitti immoo copperii qofaa qabna. Ishee kana taati jechuudha. Maaliif electroniin asii fi electroniin as jirtu wal balleessiti jechuudha. Due to the oxidation reduction reaction, the cell in the Daniel cell generates electricity. Sababii oxidation reduction geggeeffamuuf yookaan immoo redox reaction cellii kana keessatti geggeeffamuuf maaltu generate ta'a jechuudha? Daniel cell irraa electricity generate ta'a jechuudha. As keessa inni ijoon tokko maayini faayidaan salt bridge kun kan jedhu sirriitti beekuudhaa qabnaa jechuudha. Sirriitti beekuudhaa qabnaa jechuudha. Ammatu salt bridge hin jiraanneeti the neutrality of the electroniin achi keessa jiru karaa tokkoon positive baay'ate, karaa tokkoon negative baay'ate
neutral hin taane yookaan neutralize hin taane kanaaf rakkoodha jechuudha. Kanaaf salt bridge keenya qabaachuudha qabna jechuudha. The solution in which zinc electrode is placed has an overall positive charge, while the solution in the copper compartment has negative charge. We have said kana jenneerra jechuudha. Karaa zinkii yookaan karaa zinc electrode positive charge dha kan baay'atu, karaa copper immoo negative charge dha. Asitti maalidha jenne zinkiitu baay'ataa deemaa jenne, asitti immoo salfeetiitu baay'ataa deemaa jenne. Kanaaf unless the two solution are neutral, yoo neutral hin taane the cell cannot what produce electricity produce gochuu hin danda'u jechuudha. So main purpose insa, so the purpose of the salt bridge is to maintain electrical neutrality between the two solutions. Solution isa kami? Isa copper sulfate fi isa zinc sulfate sana maal gochuudha qaba? Maintain gochuudha qaba jechuudha neutrality isa. Kanaaf faayidaan ijoo inni guddaan isa kana jechuudha. Inni adda biraa solutioniin lamaan illee akkanni walitti hin dabalamne. Fakkeenyaaf amma zinc sulfate fi copper sulfatein akkanni walitti hin dabalamne illee prevent godha jechuudha salt bridging keenya jechuudha. Kanaaf faayidaa adda addaa qaba jechuudha. Also with cells like Daniel cells jenneerra fakkeenyaaf Daniel cellin kun with cellidha jenne maaliif sababiin isaa electrolytiin Daniel cellii kana keessatti fayyadu in the solution formidha waan ta'eedhaaf kanaaf they are not portable mijataa miti jechuudha. Mijataa miti amma bakkatti sochoosuudhaaf mijataa miti. Maaliif electrolytiin nuti fayyadamnu cellii kana keessatti solution formidha waan ta'eedhaaf mijataa miti jechuudha. Kanaafu maaltu barbaachisa jechuudha? Gosti adda biraa yookaan immoo celliin adda biraa kan develop ta'ee itti fayyadamnu ni barbaachisa jechuudha. So in dry cell, the moist electrolyte paste is used instead of what? Solution. Kanaafu kanneen akka leak clench cellii kan electrolytiin isaanii in the form of paste ta'anii fayyadamna jechuudha. Maaliif isaan kun portable dha jechuudha. Bakkatti socho'uudhaaf illee mijataadha. Garuu inni solutionii yookaan immoo kanneen akka Daniel cellii suni mijataa miti. Flashlights and the radio are example of a device that are often powered by the zinc carbon or leak clench cell dry cell. Amma leak clench dry cell kan nuti jennu kun inni kunis saayinsistiidha George leak clench namicha jedhamudha jechuudha. Namicha cellii kana discover godhe yookaan immoo construct godhedha jechuudha leak clench jedhamu kuni. Kanaaf immoo celliin isaa maalidha? Dry cellii jenna. Maaliif dry cellii ta'e yoo jenne immoo electrolyte in this cell is in the form of what? In the form of paste jechuudha. In the form of paste jechuudha. Kanaafu dry cell jenna jechuudha. So this is a voltaic cell. This voltaic cell has zinc can as the anode, a graphite rod in the center surrounded by the paste, manganese oxide, ammonium, and the zinc chloride, and also carbon black as what? As cathode. Tokkoffaa Daniel cellii keessatti maalidha kan nuti jenne zinkiin keenya akka anoodiitti kan nu tajaajilani, koppariin keenya immoo akka kaatoodiitti nu tajaajilu jenna. As keessatti immoo leak clench cellii keessatti immoo leak clench cellii kan nuti jennu dry cellidha jechuudha. Kanaaf zinkiin keenya akka maaliitti jechuudha? Kan akka anoodiitti nu tajaajila. Graphitiin kan eenyuun marfame? Manganese oxideidhaan, ammoniumidhaan, zinc chlorideidhaan akkasumas immoo carbon blackidhaan kan marfamee jiru immoo maalidha jechuudha? Akka kaatoodiitti nu tajaajila jechuudha. Akka kaatoodiitti nu tajaajila jechuudha. So it produces electricity as a result of what? A spontaneous redox reaction. A spontaneous redox reaction. So another reaction in keenya maalidha jechuudha? Kunoo asitti zinkiidha. Kun immoo maal agarsiisa jechuudha? Oxidationidha jechuudha. Oxidation reactionidha jechuudha. Maaliif iddoo kanatti kun 0dha, iddoo kanatti +2dha. The oxidation number increase from 0 to positive 2. Kanaaf salphaadhumatti adda baasuu dandeenya. Cathode reaction in keenya ammonium plus manganese oxide
oxide kana bishaanii fi ammoniumii uumaa jechuudha asitti. Kanaaf overall cell reaction keenya isa kana ta'a. Garuu inni kun yeroo baay'ee kan nuyi overall reaction jennee keenyu miti jechuudha. Tolemee reaction liqileenchi seelii keessatti geggeeffamu anoodii fi kaatoodii isaa ilaallu. Anode reaction isaa asii zinc solid change to zinc plus 2 electronidha. Asitti oxidation geggeeffame jechuudha. Oxidation reaction geggeeffame jechuudha. Sababiin isaa asitti amma fakkeenyaaf 0 dha, asitti plus 2 dha waan ta'eedhaaf salphaadhumatti oxidation numbering keenya increase taanaan oxidation reaction geggeeffame jenneellee adda baasuu dandeenya. Inni adda biraa cathode reaction keenya ammonium ion fi manganese oxide kanatu oxidoota kana bishaanii fi ammonia uume jechuudha. Inni adda biraa overall cell reaction keenya kanarraa gaafa baamnu isa kana ta'a jechuudha. Overall reaction keenya kana ta'a. Haa ta'uuti asitti amma fakkeenyaaf build up ta'eera jechuudha. Ammoniaan kun build up ta'e. Build up ta'e jechuun immoo flow of electricity irratti maalidha jechuudha, dhiibbaa mataa isaa qaba. Kanaaf isa kana sadhumaati jennee kaa'uu dandeenyu jechuudha. Kanaaf kana yoo fudhannee ilaalle asitti negative terminaalidha isheen kun, asitti immoo positive terminaalii qabna jechuudha. Positive terminaalidha. Inni kun porous paperii qabna, asitti graphite qabna. Graphite keenya kun akka maalitti jechuudha, akka kaatoodiitti nu tajaajila jechuudha. Kaatoodii keenya jechuudha. Zinkiin keenya immoo anoodiidha jechuudha. Asitti warri kun jechuudha paste of electrolyteidha jechuudha. Electrolytoonni keenya kanneen akka manganese oxide, zinc chloride, ammonium chloride fi black carboneidha jechuudha. Jarri kun paste of the manganese oxide, zinc chloride, ammonium chloride fi copperin keenya jechuudha. Akka electrolyteetti nu tajaajilu jechuudha. Kanaaf isa kana zinc carbon dry cell jenna yookaan immoo liqileenchi cell jenna. Maaliif ilaala amma Daniel cell keessatti zinc copper wheat cell jenne, asitti immoo zinc carbon dry cell jechuun liqileenchi cell akka ta'e. Inni kun akka anoodiitti akka nu tajaajiluu fi inni kun immoo akka kaatoodiitti nu tajaajila jechuudha. Kan addaan baasuu qabna jechuudha. A build up of ammonia gas around the cathode may disrupt the current. Current irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti naannoo kaatoodii keenya irratti inni kun build up ta'a jechuudha. Current keenya irratti dhiibbaa qaba. So however this is prevented by the reaction between the zinc plus 2 and the ammonia to form what complex ion. Kun immoo karaan nuyi ittiin prevent goonu yookaan immoo ammoniyaan kun build up akka hin taane karaa nuti ittiin goonu keessaa zinc plus 2 fi ammoniyaan wal nyaatinsa geggeessanii complex ion uumu jechuudha. Complex ion ishee kana uumu which crystallize as a chloride salt through what? Through the reaction chloride or spectator ion. Kanaaf zinc plus 2 plus ammonium kun maal uuma jechuudha? Complex ion uuma jechuudha. Salty uuma jechuudha. Crystalline of chloride salty kana uume jechuudha. So therefore the overall reaction occurring in liquilenge cell is often written as this one. Amma inni gararraa nuti jalqaba keenya suni fudhatamaa miti jechuudha. Fudhatamaa miti. Inni yeroo baay'ee akkaataa kanatti barreeffama jechuudha. Maaliif sababiin isaa ammas keessatti yoo fudhanne iddoo kanatti yoo fudhanne ammoniyaan keenya build up ta'e jechuun immoo current irratti dhiibbaa waan fiduufi overall reaction keenya yeroo baay'ee kan nuti ittiin barreessinu isa kana jechuudha. So the voltage of this dry cell is initially about 1.5 volt but it decrease as a current is drawn off. Yeroo baay'ee jechuudha initial voltiin keenya maalidha jechuudha, 1.5 jechuudha kan liquilenge cell. Kan Daniel cell immoo 1.1 jechuudha. Inni kun hin caalaa jechuudha. The voltage also deteriorates rapidly in the cold weather. The other example of dry cell are like that of alkaline dry cell,
silver oxide cell, copper oxide cell fi kan kana fakkaatanii warreen dry cell dha jenna jechuudha. Maaliif dry cell ta'anii electrolyte isaanii kan isaanii of keessaa qaban jechuudha. In the test form waan ta'eedhaa fi jechuudha. Egaa barnoota keenya ittaanu hamman qabadhee isiniif dhiyaadhutti barnoota keenya har'aa asumarratti xumurraa yeroo dubbisa gaarii isiniif ta'u.